Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la question qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, it means, what is this? What are these? It's a very basic question in French which is used in a versatile way in French. The answer of qu'est-ce que c'est is c'est, this is, ce sont, these are. So basically this question qu'est-ce que c'est is used for singular as well as for plural. But the answer will be in singular or plural. C'est, ce sont. We are going to see how to use c'est and ce sont with indefinite articles un and une. Un is used before masculine singular noun. Une is used before feminine singular nouns. As you are already aware of that in French, all the nouns are either masculine or feminine. That is why we have different articles for different gender and number. So let's start. Un crayon. Un crayon. A pencil. C'est un crayon. C'est un crayon. So due to liaison, we call it c'est un. C'est un. For feminine, we will call c'est une. C'est un, c'est une. So the first one was un crayon, c'est un crayon. Une gomme. An eraser. C'est une gomme. Une règle. Une règle. C'est une règle. A ruler. Une cravate. A necktie. C'est une cravate. Une femme. A lady. C'est une femme. Un homme. Un homme. A man. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Un garçon. A boy. C'est un garçon. Une fille. A girl. C'est une fille. Un livre. Un livre. C'est un livre. A book. This is a book. C'est un livre. This is a book. Un cahier. A notebook. C'est un cahier. Une chaise. A chair. C'est une chaise. This is a chair. Une table. C'est une table. Une table. A table. C'est une table. This is a table. Un sac. A bag. C'est un sac. C'est un sac. Un bon. C'est un bon. Un bon. C'est un bon. Une montre. A wristwatch. C'est une montre. Une clé. Une clé. C'est une clé. This is a key. Une horloge. A wall clock. C'est une horloge. This is a wall clock. Une porte. A door. C'est une porte. Une fenêtre. A window. C'est une fenêtre. Une lampe. A lamp. C'est une lampe. C'est une lampe. This is a lamp. So that's all for today in this session. We'll come again with more sessions of French. So merci beaucoup, au revoir, and please do like and subscribe to the channel. Merci, au revoir, à plus.